हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BFC अकॅडमी. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत 10th क्लास इंग्लिश लेसन नंबर 2.1 यू स्टार्ट डाइंग स्लोली या पोयमचा वर्कशॉप. त्यासाठी मित्रांनो व्हिडिओला लास्ट पर्यंत नक्की पहा आणि तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल किंवा चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राइब करा. सोबतच बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ओके करून द्या. आणि या आधीची व्हिडिओ जर तुम्ही पाहिली नसतील तर वरती आय बटन शो होत असेल त्या आय बटनला क्लिक करून तुम्ही ती व्हिडिओ पाहू शकता. सो लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ. वर्कशॉप. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Read the different message in the poem given below. Choose the one that suit this poem best. इथे आपल्याला खाली काही मेसेज दिले आहे त्यापैकी आपल्याला या कवितेला सूट होणारा योग्य मेसेज निवडून लिहायचा आहे आणि याचा आन्सर आहे डी. एक्सेप्ट ऑल पॉसिबल चेंजेस और रिस्क दॅट यू हॅव टेकन. म्हणजेच तुम्ही घेतलेली जोखीम किंवा बदल स्वीकारा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट द फॉलोइंग. ए. थीम, सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोयम. कवितेची थीम, मध्यवर्ती कल्पना. आणि याचा आन्सर आहे अ डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ लाईफ इज गिवन बाय द पोएट. वी मस्ट pursue dreams and passion, express emotion, take risk, avoid routine, travel, meet people and attempt to go against sensible advice. Otherwise, the poets say it is not real, vital live life that we are leading, but a slow death. B. Line that provide evidence of the theme. Answer. If you do not change your life, you start dying slowly. C. Three characteristics from the poem that make a person cool and uninteresting. Answer. First, becoming a slave of habit. Second, following the same routine. Third, not wearing different colors. अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर 2 हा इथे आपला कंप्लीट झाला आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. पिक आउट फ्रॉम adjective from the poem and write them down with the noun they describe. इथे आपल्याला कवितेतून काही ॲडजेक्टिव्ह शोधून त्यांनी वर्णन केलेले नाउन इथे आपल्याला लिहायचे आहे. सो फर्स्ट ॲडजेक्टिव्ह सेम, सेकंड टर्बुलंट, थर्ड सेन्सिबल, फोर्थ डिफरंट. आणि यासाठी नाउन पाथ, इमोशन्स, ॲडवाइस अँड कलर्स. अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर 3 हा कंप्लीट झाला आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. कंपेअर द स्ट्रक्चर ऑफ द पोयम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली टू द पोयम इन युनिट 1, 1.1 and 1.3. टू विच पोयम डज द स्ट्रक्चर मॅच. इथे आपल्याला यू स्टार्ट डाइंग स्लोली या पोयमशी युनिट 1 मधील पोयम 1.1 आणि 1.3 यापैकी कोणत्या पोयमचं स्ट्रक्चर मॅच होतं हे सांगायचं आहे. आन्सर. द स्ट्रक्चर ऑफ द पोयम 1.3 ब्रेकफुल ऑफ मूनलाइट मॅचेस विथ धिस पोयम. Question number 2. Differences noticed in the other poem 1.1 A Teenager's Player. इथे टीनेजर्स प्लेयर आणि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली या पोयम मधील डिफरन्स सांगायचा आहे. फर्स्ट, तो अशा प्रकारे
या दोन्ही पोएम मधील डिफरन्स इथे सांगायचा आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5. What expression is repeated in the poem? How many times? Why do you think the poets emphasize it? इथे आपल्याला या पोयम मध्ये कोणती लाईन रिपीट आली आहे आणि ती किती वेळा आली आहे व कवीने त्यावर विशेष भर का दिला आहे हे सांगायचं आहे. आणि याचा आन्सर आहे the expression you start dying slowly is repeated from time in things poem. By repeating the line 4 times, the poets want us to realize the significance of his message. The lines continued the central idea of the poem which the poets want to convey. Question number 6. Write the opposite of the following in the form of advice using different words and phrases. A. You do not travel. Opposite. You should travel as much as you can. B. You do not appreciate yourself. Opposite. You must appreciate yourself. C. You kill your self-esteem. Opposite. You should keep up your self-esteem. D. You become a slave of habit. Opposite. You should never become a slave of habits. E. You refuse to speak to strangers. Opposite. You should try to speak a strangers. F. You do not change your life. Opposite. You should change your life. G. You refuse to take a risk. Opposite. You should take a risk. अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर 6 आहे ते आपला कंप्लीट झाला आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. Go through the following step and discuss in pair about the fact mentioned in it. Write a paragraph using the points given another interesting title. First step आहे living a better life. So मित्रांनो, या खाली काही आपल्याला स्टेप दिल्या आहे. या स्टेपच्या मदतीने आपल्याला एक पॅराग्राफ बनवायचा आहे आणि त्याला एक सुटेबल टायटल लिहायचा आहे. सो अशा प्रकारे हा पॅराग्राफ मी इथे लिहिला आहे आणि त्यासाठी वरती हे टायटल सुद्धा दिले आहे. मित्रांनो, तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. Complete the following table with the things in your life which help you to change your habit and routine. इथे आपल्या सवयी आणि दिनचर्या बदलण्यासाठी तुमच्या आयुष्यातील तुम्हाला मदत करणाऱ्या गोष्टीसह खालील तक्ता पूर्ण करायचा आहे. फर्स्ट आहे इफ आय डू दिस and second column आहे I shall. First, if I travel, I shall be able to understand different people. Next, if I read, I shall get knowledge. Third, if I change my bad habit,
I will become a better human being. Next, if I play continuously on a mobile phone, I shall miss the pleasures of playing outdoor games. Next, if I do not make friends, I shall feel lonely. अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर 8 हा इथे आपला कंप्लीट झाला आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. Everyone need inspiration to move ahead to make progress in our life. These are something which inspire us to live better. What are those things? प्रत्येकाला पुढे जाण्यासाठी किंवा आपल्या प्रगतीसाठी प्रेरणा आवश्यक आहे. जीवनाच्या अशा काही गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला चांगल्या जगण्याची प्रेरणा देतात. काय आहेत त्या गोष्टी, त्या आपल्याला इथे सांगायच्या आहे. आणि याचा आन्सर आहे फर्स्ट ए स्टोरेज, बी पेरेंट्स सपोर्ट, सी ड्रीम्स, डी मूवीज, ई मोटिवेशनल लेक्चर्स, एफ रोल मॉडेल. अशा प्रकारे मित्रांनो क्वेश्चन नंबर 9 हा इथे कंप्लीट झाला आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. Complete the web diagram with words that go with their topics. So first word आहे turbulent, from, condition, crowd, sea and weathers. Next word आहे glistening, fish, hair, feet, street, start and eyes. Next word आहे sensible, dialogue, idea, person, till and advice. अशा प्रकारे मित्रांनो क्वेश्चन नंबर 10 मधील हे वेब डायग्राम आपण इथे कंप्लीट केले आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. राइट अबाउट द डे व्हेन यू लेफ्ट युरी हॅपी. यूज द फॉलोइंग क्वेश्चन्स टू हेल्प यू थिंक, रिकलेक्ट अ डे. नोट डाउन द पॉइंट्स. इथे मित्रांनो आपल्याला अशा दिवसाबद्दल लिहायचे आहे जेव्हा तुम्हाला खूप आनंद वाटला. खालील प्रश्नांची मदत घेऊन एक दिवस विचार करा आणि तुमच्या त्या दिवसाबद्दलच्या आठवणी लिहा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे मी माय हॅपीएस्ट डे म्हणजे माझे आनंदाचे दिवस त्याबद्दल पॅराग्राफ मध्ये त्या आठवणी लिहिल्या आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता आणि क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करू शकता. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. यूज इंटरनेट और एनी बुक्स टू राइट फॉर inspirational or motivational quotes related to the message in the poem. A. Variety is the spice of life. B. Once a man greatest obligations in anger. C. The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty. D. You learn more from failures than from success. अशा प्रकारे मित्रांनो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली या पोयमचा वर्कशॉप आपला इथे कंप्लीट झाला आहे. परत भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट्स बॉक्स मध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करण्याचा प्रयत्न करा. आणि असेच नवनवीन इंग्लिशचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा. सोबतच बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन
ओके करून द्या, जेणेकरून नवीन येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल सर्वात आधी. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ फ्रेंड्स. थँक यू.